Hello students, welcome to the classes on advanced corporate accounting, and this video is about redemption of preference share capital. Let us work out a small problem relating to passing of journal entries at the time of redemption of preference share capital. Look at the question on the screen. Hinduja Company Limited had 5,000 8% redeemable preference shares of rupees 100 each, fully paid up. The company decided to redeem these preference shares at par by the issue of sufficient number of equity shares of rupees 10 each, fully paid up at par. You are required to pass necessary journal entries, including cash transactions in the books of the company. So that's about the question. This company Hinduja Company Limited, ಇವ್ರ ಹತ್ರ 5,000 ರಿಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ, 100 rupees ಈಚ್ದು. 8% redeemable preference shares of rupees 100 each. 8% is the dividend on that preference shares. Number of preference shares is 5,000 preference shares. ಸೊ 5,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಈಚ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ 100 rupees. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ 100 rupees. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್. ದೀಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್. ಇದು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಟು ರಿಡೀಮ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ಪಾರ್. ಅಟ್ ಪಾರ್ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದನ್ನು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಪೇ ದಿಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈಗ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಡೀಮ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಟ್ ಪಾರ್, PAR, ಪಾರ್ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 100 rupees ಈಚ್. ಸೊ ಆ 100 rupees ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇದನ್ನು ರೀಪೇ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಬೈ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ of rupees 10 each, fully paid up at par. ಈ 5,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ, ಇದನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಂಬರ್, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 10 ಈಚ್, 10 rupees ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ರಿಡಮ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ವೆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ capital is happening, first thing you have to see is whether the preference share capital is fully paid up. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಆ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೊಸ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನಂಬರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು, ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು. ನಮಗೆಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ನಾವು 5,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 5,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 100 rupees, ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 5 lakhs. That comes to rupees 5 lakh. So 5 lakhs rupees cash is needed by the company for the purpose of redeeming this preference share capital. So ಆ 5 lakhsಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? We are going to issue new equity shares. ಆ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಒಂದು 10 rupees. 10 rupees ಈಚ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸು 100 rupees. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸು 100 rupees ಈಚು. ಆದರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು 10 rupees ಈಚ್. ಸೊ 5 lakhs rupees ಬೇಕು ನಮಗೆ
ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು 5 lakhs rupees ನಮಗೆ? ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ 5 lakhs rupees ಅನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌ ಡು ಯು ರೈಸ್? ಬೈ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 10 each. That means divide that 5 lakhs by 10 rupees so that you will get 50,000 shares. So we have to issue 50,000 shares of rupees 10 each. Now, for the purpose of issuing new equity shares, we have to pass a journal entry. While passing journal entry, you should go through the question and you have to see whether the new equity shares is issued at par or at premium. Issued at par, face value issue ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಅನ್ನೋದ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. therefore it is issued at face value. there is no question of premium. now our journal entry should be ಹೊಸ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯಾವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್? 5 lakhs rupees. That means 50,000 equity shares of rupees 10 each. Therefore, amount column you have to write 5 lakhs, 5 lakhs. Journal entry, the format of journal entry, right? So, the first entry should be for the purpose of issuing new equity shares, that is bank account debit to equity share capital account 5 lakhs rupees. The narration is, being the issue of 50,000 equity shares of rupees 10 each at par. Being the issue of 50,000 equity shares of rupees 10 each at par. At par ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. you can, but however you can see that also. So being the issue of 50,000 equity shares of rupees 10 each at par. We have finished the first entry. What is the purpose of first journal entry? For the purpose of issuing new equity shares. Now, so we have issued the new equity shares, we have got cash. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? we have to redeem the preference share capital. Preference share capital is redeeming at par. yes, preference shares are also redeeming at par. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್. ಸೊ 2 journal entries you have to make now. See the entries. 8% redeemable preference share capital account debit. 8% redeemable preference share capital account debit to preference shareholders account. How much? 5 lakhs. How 5 lakhs? 5,000 preference shares. 5,000 preference shares into 100 each. That comes to 5 lakh. See the journal entry. 8% redeemable preference share capital debit to preference shareholders 5 lakhs rupees. And the narration should be, being the amount payable on redemption of preference shares transferred to preference shareholders account. Being the amount payable on redemption of preference shares transferred to preference shareholders account. Next, last entry should be for final payment. Preference shareholders account debit 5 lakhs to bank account debit 5 lakhs. To bank account credit 5 lakhs. Preference shareholders account is debited with 5 lakhs to bank account 5 lakhs. That is for final amount paid to preference shareholders. Narration should be, being the amount paid on redemption of preference shares. Amount payment ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. That's why bank account is credited. Credit the giver. Bank has given the cash to preference shareholders, so it is credited. And who is receiving the cash? Preference shareholders. Debit the receivers. Therefore, they are debited. Now, so 3 journal entries for this question. Look at the journal entries once again. Hinduja company is redeeming 5,000 preference shares.
For that purpose, they are issuing new equity shares of rupees 10 each, that is 50,000 equity shares. ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ, 8% ರಿಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 5 lakhs. Then for final payment to preference shareholders, one more entry, that is preference shareholders account debit to bank account 5 lakhs. So the answer is 3 entries for this.